El teléfono sonó a las 3:33 de la madrugada. Como lo había hecho cada noche durante los últimos 12 años. Diego, con los ojos entrecerrados y el corazón acelerado, se levantó de la cama, en su pequeño apartamento en Granada, el eco del tambor resonando como un latido en la oscuridad. No había nadie al otro lado de la línea, solo un silencio pesado, roto por un leve crujido, como si alguien respirara al otro lado del mundo. Diego, de 25 años, había aprendido a convivir con estas llamadas desde que era un adolescente. Vivía en un modesto apartamento en el Albayazín, con vistas a la Alhambra que brillaba bajo la luz de la luna. Era un joven español, de piel olivácea y cabello negro que caía en mechones desordenados sobre su frente. Había estudiado literatura, trabajaba como barista en una cafetería local y sonaba con escribir una novela que contara las historias que Granada susurraba en cada rincón. Pero esas llamadas nocturnas lo perseguían, un misterio que lo ataba a algo que no entendía. Cada noche, al colgar, sentía una mezcla de frustración y anhelo, como si el silencio al otro lado escondiera una verdad que necesitaba descubrir. En la otra punta de la ciudad, en una casa humilde en el barrio de Zaidín, vivía Javier, su padre. A sus 60 años, Javier era un hombre de pocas palabras, con un rostro cercado por arrugas que contaban historias de trabajo duro en los olivares de Andalucía. Español de pura cepa, había sido agricultor toda su vida, un hombre de manos colosas y corazón reservado. Diego apenas lo veía. Su relación se había fracturado años atrás, cuando Diego, a los 17, lo confesó que era gay. Javier no gritó, no lo rechazó abiertamente, pero su silencio fue más cortante que cualquier palabra. Desde entonces, se ven una vez al año, en Navidad, en un encuentro incómodo lleno de frases vacías. Aquella noche, Diego no colgó de inmediato. Sostuvo el teléfono contra su oído, escuchando el silencio, y susurró. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? No hubo respuesta, pero el crujido al otro lado pareció intensificarse, como si alguien quisiera hablar pero no encontrara las palabras. Diego colgó, frustrado, y se quedó mirando el teléfono. Un modelo antiguo que había encontrado en su apartamento cuando se mudó. No tenía identificador de llamadas, no había forma de rastrear el número. Pero algo en su interior le decía que esas llamadas no eran un error. Al día siguiente, en la cafetería donde trabajaba, Diego no podía concentrarse. Preparaba un cortado tras otro, pero su mente estaba en las 3:33 de la madrugada. Su mejor amigo, Alvaro, un sevillano de 27 años con una sonrisa fácil y un talento para el flamenco, notó su distracción. Otra vez esas llamadas, ¿verdad? Preguntó Alvaro, apoyándose en la barra. Diego asintió, limpiando una taza con más fuerza de la necesaria. Y es como si alguien intentara decirme algo, pero no sé qué. 12 años, Alvaro. ¿Quién hace eso? Alvaro se encogió de hombres. Quizá deberías cambiar de número. O de vida, bromeo, guinandol un ojo. Pero Diego no sonrió. Había algo en esas llamadas que lo ataba, algo que lo hacía sentir vivo, aunque también lo desgarraba. Y esa noche, Diego decidió no esperar la llamada. Se quedó despierto, sentado en la sala con una taza de té que se enfriaba en sus manos. Cuando el teléfono sonó, a las 3:33 exactas,
Lo levanto con un movimiento rápido. Habla. Grito al auricular. Dime quien iris o juro que rompo este maldito teléfono. El silencio al otro lado fue más largo esta vez, pero luego, un susurro apenas audible. Diego. El corazón de Diego se detuvo. Era una voz masculina, grave, rota por los años. No podía estar seguro, pero algo en su tono le resultaba familiar, como un eco de su infancia. Colgo de golpe, temblando. No durmió esa noche. A la mañana siguiente, decidió actuar. No podía seguir viviendo con ese misterio. Fue al taller de un amigo que trabajaba en telecomunications, Rafa, un gaditano de 30 años con unión don para arreglar cualquier cosa. Rafa examinó el teléfono, un modelo de los años 90, y frunció el seno. Este trasto no debería funcionar. No tiene chip, no está conectado a ninguna red moderna. Y es como si las llamadas vinieran de ninguna parte. Diego sintió un escalofrío. ¿Puedes rastrearlas? Rafa negó con la cabeza. No con esto. Pero si quieres respuestas, empieza por lo que tienes cerca. ¿Quién más conoce este número? Diego pensó en su padre. Era la única persona que había vivido en ese apartamento antes que él. Pero Javier nunca usaba el teléfono fijo. O eso creía. Esa tarde, Diego condujo hasta Zayden. La casa de su padre era una construcción sencilla, con paredes blancas y un patio lleno de macetas con geranios. Javier estaba en el patio, regando las plantas, cuando Diego llegó. Papa, dijo su voz tensa, necesito hablar contigo. Javier lo miró, sorprendido. No estaban acostumbrados a estas visitas. ¿Qué pasa, Diego? Es sobre el teléfono. Las llamadas a las 3:33. ¿Sabes algo de eso? El rostro de Javier palideció. Por un momento, pareció que había decir algo, pero solo negó con la cabeza. No sé de qué hablas. Diego no le creyó. Había algo en la forma en que su padre había su mirada, en el temblor de sus manos al sostener la regadera. Pero no insistió. Todavía no. Esa noche, la llamada llegó de nuevo. Diego escuchó, con el corazón en un puño, y esta vez la voz fue más clara. Diego lo siento. Colgó, pero no antes de que las lágrimas comenzaran a rodar por sus mejillas. Era la voz de su padre. Estaba seguro. ¿Pero por qué? ¿Qué significaba ese lo siento? ¿Y por qué cada noche, a la misma hora, durante 12 años? Diego no podía dejar de pensar en la voz de su padre. Pasó los días siguientes obsesionado, revisando cada rincón de su apartamento en busca de pistas. Encontró una caja vieja en el armario, llena de fotos desveladas y cartas amarillentas. En una de las fotos, tomada en los años 80, vio a su padre, joven, sonriendo junto a un hombre que Diego no reconoció. El desconocido tenía cabello rubio, ojos claros y una sonrisa que parecía iluminar el mundo. En el reverso de la foto, escrito a mano, había un nombre. Mateo, 1985. Diego sintió un nudo en el estómago. Nunca había oído hablar de un Mateo. Su padre rara vez hablaba de su pasado, y cuando lo hacía, era para contar historias de los oliveros o de su infancia, en un pueblo cercano a Granada. Pero esta foto había algo en la forma en que Javier miraba a Mateo, una ternura que Diego nunca había visto en su padre. Decidió confrontarlo. Volvió a Zayden, esta vez con la foto en la mano.
Encontró a Javier en la cocina, preparando un café. ¿Quién es Mateo? Preguntó Diego, dejando la foto sobre la mesa. Javier se quedó inmóvil. El café derramándose ligeramente de la taza. ¿De dónde sacaste eso? Respondió, su voz baja, casi un granido. Del apartamento. Papa, ¿quién es? Why por qué me llamas todas las noches a las 3:33? Javier se sentó, derrotado. Sus manos temblaban. No soy yo, Diego. No sé de qué hablas. Pero Diego no se rindió. Escuch tu voz. Anoche, diciendo que los senches. Que escondes. Javier cerró los ojos. Como es el peso de los años lo aplastará. Finalmente, habló. Mateo era algo importante. Pero eso fue hace mucho tiempo. No tiene nada que ver contigo. Diego no estaba convencido. Había algo en la forma en que su padre pronunció el nombre de Mateo, como si en delirio. Decidió investigar por su cuenta. Fue a la biblioteca municipal, donde una amiga, Clara, una bibliotecaria de 35 años nacida en Málaga, lo ayudó a buscar en los archivos digitales. Encontraron un artículo de 1985 sobre un accidente en una carretera cerca de Granada. Un joven, Mateo López, de 28 años, había muerto en un choque frontal. No había detalles sobre las circunstancias, pero el artículo mencionaba que Mateo era un artista local, conocido por sus pinturas vibrantes que capturaban la esencia de Andalucía. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La fecha del accidente, 15 de octubre de 1985, era exactamente 12 años antes de que comenzaran las llamadas. Y las 3:33 algo en esa hora tenía que significar algo. Pero que, esa noche, Diego esperó la llamada con un cuaderno en la mano, anotando cada detalle. Cuando el teléfono sonó, respondió con calma. Sé lo de Mateo. Dame la verdad. El silencio al otro lado fue ensordecido. Luego, la voz, más clara que nunca. Diego no puedo. Pero tú mereces saberlo. La línea se cortó. Diego se quedó mirando el teléfono, su mente dando vueltas. No podía seguir ignorando la conexión con su padre. Pero también sentía que había algo más. Algo que había más allá de Javier. Algo que lo conectaba con Mateo. Al día siguiente, Diego visitó a su madre, Elena, una mujer de 58 años que vivía en un pueblo cercano, Loya. Elena era una costurera jubilada, de carácter fuerte pero cálido. Diego le mostró la foto de Javier y Mateo. Mamá, ¿quién era Mateo? Papa no quiere hablar de él. Elena suspiró, mirando la foto con tristeza. Mateo era el mejor amigo de tu padre. Eran inseparables cuando eran jóvenes. Pero después del accidente tu padre nunca volvió a ser el mismo. ¿Por qué no me contaron nada? Preguntó Diego, frustrado. Porque a veces el dolor es demasiado grande para compartirlo, respondió Elena, acariciando su mano. Pero si quieres respuestas, habla con tu padre. Él es el único que sabe toda la verdad. Diego regresó a Granada, decidido a no dejar que Javier escribiera la conversación. Pero cuando llegó a la casa de su padre, la encontró vacía. En la mesa de la cocina, había una nota. Diego, necesito tiempo. No me busques. El corazón de Diego se hundió. Su padre había huido. Diego pasó los siguientes días buscando a su padre. Preguntó a los vecinos,
Lamo a familiars flajanos. Incluso fue a los oliveres donde Javier solía trabajar. Nadie sabía nada. La nota de Javier resonaba en su mente. No me busques. Pero Diego no podía detenerse. Las llamadas seguían llegando, cada noche, a las 3:33, y la voz, aunque débil, era inconfundiblemente la de su padre. En su desesperación, Diego decidió seguir la pista de Mateo. Fue al cementerio donde, según el artículo, habían enterrado al joven artista. Encontró la tumba, una lápida sencilla con el nombre Mateo López, 1957–1985. Había un ramo de flores frescas, colocado recientemente. Diego sintió un escalofrío. Quien seguía visitando esa tumba después de tantos años. Mientras estaba allí, una mujer mayor, de unos 70 años, se acercó. Era Carmen, una pintora retirada que había conocido a Mateo. ¿Eres el hijo de Javier? Preguntó, mirándolo con curiosidad. Diego asintió, sorprendido. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué tienes sus ojos? Respondió Carmen, con una sonrisa triste. Mateo y tu padre eran más que amigos, Diego. Eran almas gemelas. Pero en esos tiempos, en España, no era fácil ser quienes eran. Diego sintió que el mundo se detenía. ¿Mi padre y Mateo? Carmen asintió. Javier lo amaba. Pero cuando Mateo murió, algo en él se rompió. Nunca lo superó. Esa revelación golpeó a Diego como un trueno. Su padre, el hombre distante y reservado, había amado a otro hombre. De repente, los países comenzaron a encajar. El silencio de Javier cuando Diego salió del armario. Las llamadas nocturnas. El dolor que siempre parecía cargar. Pero no entendía por qué las llamadas. Era Javier quien las hacía. ¿Y por qué ahora? Diego decidió buscar en el pasado de Mateo. Encontró una galería en Granada que exhibía algunas de sus pinturas. Ali conoció a Lucía, una curadora de 40 años nacida en Barcelona, que le mostró un cuadro de Mateo. Un paisage andaluz con dos figuras difuminadas bajo un olivo. Sus manos casi tocándose. Mateo pintó esto para Javier, explicó Lucía. Era su forma de expresar lo que no podían decir en voz alta. Diego sintió un nudo en la garganta. ¿Sabe algo de unas llamadas a las 3:33? Lucía frunció el seno. No, pero Mateo murió a esa hora. En el accidente. Las 3:33 de la madrugada. Esa noche, Diego esperó la llamada con el corazón en la mano. Cuando sonó, respondió con una mezcla de miedo y determinación. Papa, sé lo de Mateo. Sé que lo amabas. Por favor, dime la verdad. La voz al otro lado tembló. Diego no puedo. Pero lo sabrás. Pronto. La línea se cortó. Diego sintió una mezcla de rabia y tristeza. No podía seguir así. Necesitaba encontrar a su padre. Días después, recibió una carta anónima con una dirección en Sevilla. Sin pensarlo, tomó un tren. La dirección lo llevó a un pequeño bar en Triana, donde encontró a Javier, sentado en una esquina, con una copa de vino intacta frente a él. Papa, dijo Diego, su voz quebrándose. Javier levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. No quería que los superas así, Diego. ¿Por qué las llamadas? ¿Por qué a mí? Javier respiró hondo, como si cargara el peso del mundo.
Porque cada noche, a las 3:33, ciento a Mateo. Y22 iris lo único que me queda de él. Diego se sentó frente a su padre. El bar en Triana Sumido, en un silencio roto solo por el murmullo de los clientes y el rasgueo de una guitarra flamenca. Las palabras de Javier resonaban en su cabeza. Tu iris lo único que me queda de él. No entendía. ¿Cómo podía estar conectado a Mateo, un hombre que murió antes de que él naciera? Explícamelo, papa, dijo Diego, su voz firme pero cargada de emoción. ¿Qué tiene que ver Mateo conmigo? ¿Por qué las llamadas? Javier bajó la mirada. Sus manos apretando la copa de vino. No son solo llamadas, Diego. Son un intento de conectar. De redimir. ¿Redimir de qué? Preguntó Diego, inclinándose hacia él. Javier respiró hondo. Como si las palabras lo comeran. Cuando Mateo murió, yo estaba con él. Íbamos en el coche, discutiendo. Yo quería que dejáramos de escondernos. Que viviéramos nuestra verdad. Pero él tenía miedo. Era 1985, Diego. España estaba cambiando, pero no lo suficiente. Esa noche, perdí el control del coche. Yo sobreviví. Él no. Diego sintió que el air se lo escapaba. ¿Tú causaste el accidente? Javier sintió las lágrimas rodando por sus mejillas. No pasaba un día sin que lo lamentara. Pero no podía decírselo a nadie. En a tu madre, en a ti. Mi case con Elena porque era lo que esperaba de mí. Te tuve ti, y te amo, Diego, pero siempre cargo con esa culpa. Diego sintió una mezcla de rabia y compasión. Su padre, el hombre que siempre había visto como distante, había estado atrapado en su propio dolor. ¿Y las llamadas? Insistió. Javier lo miró, sus ojos vidriosos. Empieza a hacerlas cuando te mudaste al apartamento. Era el mismo donde Mateo y yo vivimos antes del accidente. No sé por qué lo hice. Tal vez porque a las 3:33 es cuando lo perdí. Tal vez porque quería hablar contigo, pero no sabía cómo. Diego negó con la cabeza, atenido. 12 años, papa? 12 años de llamadas sin decir nada? Cada vez que marcaba, quería decir la verdad. Pero el miedo me detenía. Cuando saliste del armario, yo me six en ti. Y me odié por no haber sido valiente como tú. Diego sintió que las lágrimas se lo agolpaban. Todo este tiempo, las llamadas no eran solo un misterio. Eran el grito silencioso de un hombre roto por el amor y la culpa. Pero aún había algo que no encajaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué la voz en el teléfono suena tan real? Javier frunció el seno. No siempre fui yo, Diego. A veces, colgaba antes de que contestaras. Pero otras veces sentía que no estaba solo al marcar. Diego regresó a Granada esa noche. Sumit hacha, un torbellino. Las palabras de su padre lo habían sacudado, pero también lo habían acercado a él de una forma que nunca imaginó. Sin embargo, las llamadas seguían siendo un enigma. Si no siempre eran de Javier. ¿Quién más podía estar al otro lado? Decidió visitar de nuevo la galería donde estaban las pinturas de Mateo. Lucía, la curadora, lo recibió con una sonrisa. ¿Encontraste lo que buscabas? Preguntó. No del todo, respondió Diego. Pero creo que estoy cerca. ¿Sabes algo más sobre Mateo? ¿Algo que no me hayas dicho? Lucía lo llevó a una sala privada.
donde guardaban un cuaderno de bocetos de Mateo. En él, había dibujos de Javier, de paisajes andaluces, y una nota escrita a mano. Si alguna vez me voy, que mi amorti, encuentra las 3:33. Diego sintió un escalofrío. Era como si Mateo supiera algo, como si hubiera dejado una huella que trascendía el tiempo. Y esa noche, Diego esperó la llamada con el cuaderno de Mateo en las manos. Cuando sonó, respondió con una calma que no había sentido antes. Mateo, eres tú, gracias por traerme hasta aquí. El silencio al otro lado fue diferente esta vez. No había crujidos, solo una quietud profunda, casi sagrada. Luego, la línea se cortó. Diego decidió que era hora de cerrar las heridas. Las llamadas, el misterio, el dolor de su padre todo lo había lavado a este punto. Quería entender, pero también quería sanar, no solo por él, sino por Javier. Organizó una reunión en el apartamento del Albayazín, invitando a su padre y a su madre, Elena, para hablar de todo lo que había descubierto. Javier legó primero, con el rostro demacrado pero los ojos llenos de una esperanza frágil. Elena legó poco después, trayendo consigo una calma que siempre había equilibrado la tormenta interior de Diego. Sentados en la sala, con el teléfono antiguo en el centro de la mesa como un testigo silencioso, Diego comenzó a hablar. Papa, mamá, necesito que seamos honestos. Sé lo de Mateo. Sé lo que significó para ti, papa. Y sé que las llamadas eran tu forma de lidiar con la culpa. Javier bajó la mirada, pero Elena tomó su mano, un gesto que sorprendió a Diego. Javier, nunca me contes toda la verdad, dijo Elena, con voz suave pero firme. Pero siempre supe que cargabas algo grande. Y Diego Maurice saberlo todo. Javier asintió, las lágrimas cayendo de nuevo. Diego, cuando te confieses que me six en ti, pero también six a Mateo. Él era valiente, pero el mundo no lo permitió. Yo no fui lo suficientemente fuerte para protegerlo. Cada llamada era mi forma de pedir perdón, aunque no tuviera el valor de decirlo. Diego sintió que algo dentro de él se liberaba. Por primera vez, vio a su padre no como un hombre distante, sino como alguien que había amado profundamente y había perdido todo. Papa, no tienes que seguir pidiendo perdón, dijo Diego. Pero necesitamos avanzar. Juntos. Elena sonrió, apretando la mano de Javier. Yo estoy aquí para los dos. Siempre lo he estado. Y esa noche, el teléfono no sonó a las 3:33. Diego se quedó despierto, esperando, pero por primera vez en 12 años, el silencio fue completo. No sabía si era porque Javier había dejado de llamar o porque algo más había cambiado, pero se sintió en paz. Los días siguientes, Diego y Javier comenzaron a reconstruir su relación. No fue fácil. Había años de silencio que superar, pero cada conversación era un paso adelante. Diego también empezó a escribir, inspirado por la historia de su padre y Mateo. Quería contar su verdad, no solo por ellos, sino por todos los que, como él, habían luchado por ser quienes eran en un mundo que no siempre los aceptaba. Una tarde, mientras caminaba por el Albayazín, Diego se encontró con Álvaro, su amigo flamenco. ¿Y las llamadas? Preguntó Álvaro, con su habitual tono bullying.
Pararon. Respondió Diego, sonriendo. Creo que finalmente entendí lo que querían decirme. Alvaro lo abrazo. Eres un romántico, Diego. Algún día escribirás esa novela, y será increíble. Diego Rio, pero en su corazón sabía que ya había comenzado a escribirla. A medida que los meses pasaron, Diego y Javier encontraron una nueva forma de conectar. Visitaban juntos la tumba de Mateo, dejando flores y hablando de los viejos tiempos. Javier comenzó a abrirse, contando a Diego historias de su juventud con Mateo, las noches pintando bajo las estrellas, las risas compartidas en los bares de Granada, los sueños que nunca pudieron cumplir. Diego escuchaba, absorbiendo cada palabra, sintiendo que no solo conocía mejor a su padre, sino también a sí mismo. Una noche, Diego organizó una pequeña exposición en la Galería de la Silla, mostrando las pinturas de Mateo junto a un texto que él había escrito. Era su forma de honrar la memoria de Mateo y de ayudar a su padre a sanar. La exposición atrajo a mucha gente, incluidos viejos amigos de Javier y Mateo que compartieron sus propios recuerdos. Por primera vez, Javier habló abiertamente de su amor por Mateo, y aunque le temblaba la voz, había una libertad en sus palabras que Diego nunca había visto. Diego también encontró el amor. Durante la exposición, conoció a Miguel, un fotógrafo de 28 años nacido en Valencia, que había venido a Granada para documentar la vida en los barrios históricos. Miguel era abierto, apasionado, y compartía con Diego un amor por las historias que podían cambiar el mundo. Su relación creció lentamente, con caminadas nocturnas por la Alhambra y conversations que duraban hasta el amanecer. Diego sintió que, por primera vez, podía ser completamente él mismo. Sin embargo, había noches en las que Diego se despertaba a las 3:33, aunque el teléfono ya no sonaba. Era como si la hora estuviera grabada en su alma, un recordatorio de todo lo que había aprendido. Decidió usar esa energía para escribir su novela, titulada provisionalmente Las llamadas de las 3:33. Cada palabra era un homenaje a su padre, a Mateo, y a todos los que habían amado en silencio. Una noche, mientras escribía, Diego recibió un mensaje de su padre. Era una foto de Javier en el olivar, sosteniendo un pequeño lienzo que había pintado, dos figuras bajo un olivo, como el cuadro de Mateo. Debajo, una nota, por ti y por él. Diego Loro, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Su padre estaba cenando, y él también. Un año después, Diego publicó su novela. Las llamadas de las 3:33 se convirtió en un éxito inesperado, resonando con lectores en toda España y más allá. La historia de un hijo que descubrió el amor perdido de su padre tocó corazones, especialmente en la comunidad LGBT, que vio en ella un reflejo de sus propias luchas y esperanzas. Diego dedicó el libro a Javier y a Mateo, con una nota simple. Por los amores que nos forman, incluso en el silencio. Javier asistió al lanzamiento del libro en Granada, sentado en primera fila junto a Elena y Miguel. Cuando Diego terminó de leer un fragmento, Javier se levantó y lo abrazó frente a todos. Estoy orgulloso de ti, susurró, su voz rota por la emoción. Diego sonrió, sintiendo que el círculo se había cerrado. Las llamadas nunca volvieron,
pero Diego no las necesitaba. Había encontrado las respuestas que buscaba, no solo en el misterio del teléfono, sino en el corazón de su padre. La hora de las 3:33 dejó de ser un peso y converso en un símbolo de amor, perdido y redención. En la última página de su novela, Diego escribió: El amor no siempre habla con palabras. A veces, es un silencio que resuena a las 3:33, un susurro que cruza el tiempo para recordarnos quién somos. Y así, en las calles empedradas del Albayazín, bajo la luz de la Alhambra, Diego, Javier y su familia encontraron la paz. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque lo habían abrazado, con todas sus cicatrices y su belleza.